Hi students, this is Naina ma'am here. Welcome back to Management Process and Practices video. Okay, so today we are here to have a further discussion on scientific management. We already completed bureaucracy and we already even completed a part in the scientific management, isn't it? So once again we shall recall this and we shall complete this scientific management today only. Very simple. Scientific management is all about replacing the rule of thumb by the scientific method. Traditional methods should be replaced by the scientific method so that to increase the labor productivity and economic efficiency, which is all developed by F.W. Taylor. Okay, so we already even moved with the four principles. As I said, it stands for harmony, cooperation, and coordination, and using of scientific methods, all those. Okay, so coming to the techniques, we are not yet completed techniques, and in today's concept we shall complete the techniques of scientific management. We already discussed about differential piece rate system. I said no differential piece rate system. See, it has been introduced by F.W. Taylor. The main objective of this piece rate system is to make a differentiation between the efficient and inefficient workers. Okay, the next is fatigue study. In the sense, listen here, no one particular person is free from the boredom. ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋ ಪರ್ಸನ್ನು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್. ಸಿ, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ 3 to 4 hours, what do you feel? Don't you need rest? Yes, of course you do need rest ಅಲ್ವಾ. ಸಿ, ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ 10-20 minutes. ವೈ ಸೊ ವಿ ಗಿವ್ ಯು ಗ್ಯಾಪ್? Because you need rest, isn't it? So they say that even in the case of business also, that particular rest time should be taken into consideration. We should give them rest time, we should even give them tea break in such a way that they should not feel their work as boredom. Okay, all these should be taken into consideration. This word stands for fatigue study. Time study, same. Like time study is all about we should reduce the wastage of time. Okay, we should even see, or we should even have a look at the time used, or used by the workers to complete the task. Okay, we should even take that particular time study also into consideration. Motion study, unnecessary movement should be avoided. Just moving here and there without any reason, the same should also be avoided. What we call as motion study. Unnecessary movement should be avoided. Functional foremanship, it's all about division of labor also. Okay, specialization. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಫೈನಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಓನ್ಲಿ. So for this, with this holding, they say there should be a standardization. Next is method study. Method study is all about the machines. Okay, how do they involve? What are the types of machines to be used? What is the time to be allotted for that particular machine? What is the method to be employed? Everything should be studied. Okay, so these are all the techniques of scientific management. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಜಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ measure of wages. Okay, fatigue study, just making them free from the boredom, to avoiding unnecessary movement, motion and time, to encourage division of labor, to go with fixing the standardization for each and everything. Last is method study. Okay, last is limitations of scientific management, and here we complete this scientific management concept. Okay, coming to the limitations. See, this particular scientific management is there, no? It will not focus on the management of an organization from a manager's point of view. Exactly. See, coming to the scientific management, no, it just concentrates, from the organization point of view, it's all about achieving the objectives, increasing the labor productivity. What about the manager's point of view, no?
ಡಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ವರ್ಕು ಈಸಿ ವರ್ಕ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, isn't it? So just because to benefit the organization indirectly they even gave you rest time, tea break, all those things. So then what about managers? No, it's not considering the manager's point of view. In simple we can say it's not giving value to the human feelings antane helbodu ನಾವು. Okay na. Second is people were rational and were motivated primarily by the desire for material gain. Exactly. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಜಾಬ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಯಾರು ನಿಂಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಥಿಂಕ್, ಡೂ ಯು ಪ್ರಿಫರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ನ? ಆ ಜಾಬ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟನೇ ಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. ನೋ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ 1,00,000 rupees ಸೇಮ್. ನಿನಗೂ 1,00,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೂ 1,00,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ನಿನಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. So that's what they say. People were rational and were motivated primarily by the desire for material gain. ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. Apart from materials, we even got further more things. Okay, apart from financial measures. The last is, it also ignores the human desire for job satisfaction. The last point. See, job satisfaction means it's a concept you got. Job satisfaction ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮನಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಕೊಲೀಗ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ about or in all these aspects, I'll say I got a positive job satisfaction or favorable satisfaction towards job. Okay, so these all is all about the scientific management. Hope understood and no more doubts. Before ending up or wrapping this video, let me have a recall on this class, especially on this scientific management once again, last not the least. See, scientific management is all about developed by F.W. Taylor, important thing, and it all about stands for scientific management, means using scientific methods. Why we are supposed to use? To increase the productivity, to increase the efficiency. See, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೇಬರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಲೇಬರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಎಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೇಬರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ scientific management. Okay, next you got 4 principles where they say traditional method should be replaced by the scientific method. There should be harmony, there should be cooperation, there should be group work. Individual agi work ಮಾಡಬಾರ್ದು, group work ಇರಬೇಕು, harmony ಇರಬೇಕು. And rule of thumb in the sense traditional method should be not be used. Instead we should use scientific method. Equal distribution of work ಆಗಬೇಕು. So all these are the principles of scientific management. Techniques, differential pace rate system. I said in order to make a difference between efficient and inefficient workers, we do prefer fatigue study, time study, motion study, functional foremanship, standardization and simplification of work, method study. The last, limitations of scientific management. After all, it doesn't consider manager's point of view. And here employees are so much rational in such a way that they prefer only monetary consideration. The last, job satisfaction is whole and solely ignored. ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸ್ಯಾಲರಿ, ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್, ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಮೀ. As and when it is in favor, I do say that I am satisfied. If so, it's not, I do not say. Okay, so these all are to be taken into
consideration, and this is all about limitations of scientific management. Okay, now hope so there is no doubt in this. If so, any doubts, we shall have clarification on that in our direct classes. And our next video is all about meant for the scientific management. We shall meet in your next class, next video. Thank you.